ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि 3rd यूनिट का पहला लैक्चर शुरू होने जा रहा। बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਸਾਡੇ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ਹੁੰਦਾ है और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ इंपॉर्टेंट सिस्टम ਜਿਹੜਾ लिम्फैटिक सिस्टम है उस लिम्फैटिक सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ लिम्फ नोड्स ਤੇ लिम्फ है और इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ब्लड ਦੇ ਵਿੱਚ WBCs ਹਨ जो ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ शरीर ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਲਈ शक्ति प्रदान करते हैं। और वातावरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਏਜੈਂਟਸ like bacteria, viruses, fungi and other toxins is called immunity. So जो word immunity है, this word has been derived from Latin word immunis. This means exempt, that is the state of protection from infectious diseases. कि सानू infectious diseases तो बचाने दी एक ऐसी state है और ये immunity जो है ये दो प्रकार दी है और एक इनेट तो एक अक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी है और एक अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट इज़ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज़ फ्रॉम द बर्थ, सो इट इज़ कॉल्ड कंजेनिटल इम्यूनिटी। एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इट डिवेलप्स ड्यूरिंग टाइम, सो दैट इज़ while the person is living and enjoying his own lifetime, then acquired immunity is developed in his own body, then it is continues throughout the life। जो innate immunity है एक बार बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ आ गई बच्चों, ये सारी लाइफ तक कंटिन्यू रहती है। और जो acquired immunity है it is short lived ਜਾਂ ਇਹ लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, जिस तरह स्मॉल पॉक्स ਦੇ अगेंस्ट immunity है। और सिमिलर जो innate immunity है ਇਹ पैथोजन और एंटीजन ਦਾ ਜਿਹੜਾ contact है it is not essential here। और in case of acquired immunity जो pathogen और antigen का contact है it is very essential, and that is when a body encounters the antigen or pathogen, then and then this acquired immunity develops। Similarly जो innate immunity है it is inheritable because it is genetic। जो acquired immunity है it is not inheritable except in neonates, that is when they receive the immunity for a very short time from their mothers। innate immunity जो है it is first line of defense against infection, and first it prevents the entry of the organisms, and then it if the pathogen succeeds then it kills it inside the body। 4 types of barriers in the innate immunity। First the physical barriers जो है, जिस तरह skin है, skin ਦੇ ਜਿਹੜੇ upper layer है keratinized ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਉਹ germs ਦੀ entry ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। Similarly nasal hair ਜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ microorganisms ਨੂੰ ਸਾਡੇ respiratory pathway ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ enter ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। and similarly mucous membranes ਜੋ ਹੈ ਇਹ respiratory pathway ਜਾਂ ਸਾਡੀ GIT ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी म्यूकस मैम्ब्रेन्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਿਊਕਸ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਸੀਲੀਆ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟਵਰਡਲੀ ਬੀਟਿੰਗ, ਐਂਡ ਜੋ ਟਰੈਪਡ ਮਿਊਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪਡ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਪੈਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਥੀਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, जिस तरह के बॉडी की pH है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नू नहीं ग्रो होने देंदी, बिकॉज जनरली द बॉडी pH is 3 to 5। एंड सिमिलरली ऑयल एंड स्वेट जो है, ऑयल इज secreted in our body by the sebaceous glands and sweat is secreted by pseudoriferous glands, and this again avoids the growth of
bacteria and microorganisms. Similarly, cerumen जो है in our ear, external ear, ceruminous glands हैं, they secrete wax, cerumen wax, and this also protects our ears from the insects as well as dust as well as microorganisms. Similarly, lysozyme, which is very much concentrated in our tears, saliva as well as in our sweat, and lysozyme again kills the bacteria by dissolving their peptidoglycan cell wall. Similarly, bile जो है, bile is again very much dangerous, or you can say very much killing the bacteria which enter in our GIT through our food. Similarly, HCl जो है gastric glands ਦੇ ਵਿੱਚ HCl निकलता है, और वो HCl भी जो pH है 1 to 2 pH वाला जो HCl है वो भी मतलब ਸਾਡੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। even then if the organisms succeed, then phagocytic barriers like monocytes, neutrophils and macrophages जो है, monocytes and neutrophils, these are present in our blood, that these are the types of WBCs. Similarly जो macrophages हैं tissues they particularly जैसे Clara cells in lungs and Kupffer cells in liver, and similarly in our connective tissue, areolar connective tissue or other types of connective tissue, the mast cells are present, and these all types of cells they are phagocytic. Phagocytic ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਜੋ ਪੈਥੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ kill ਕਰਨਾ, that is to eat these pathogens. These cells are ready, monocytes, neutrophils, macrophages. So even if these organisms they are not killed, then there are fourth type of barriers. These are inflammatory barriers. Inflammatory barriers actually the mast cells and the basophils of our blood and mast cells of our connective tissue, these are responsible for causing inflammation when the organisms or you can say our tissue is damaged, or you can say organisms जो हैं वो enter कर जाते हैं. These inflammatory barriers जो है they increase by secretion of you can say histamine and prostaglandins, they increase the permeability of the capillaries, and the capillaries become dilated as well as they are more permeable to the plasma, and diapedesis occurs. Diapedesis बच्चे ਹੁੰਦਾ कि capillaries ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ WBCs squeeze out ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ. They squeeze out in the intercellular spaces, they squeeze out in the you can say lymph, and these cause redness as well as they cause painful condition, and this is called inflammation. So these inflammation, this is also a protective barrier, that is the fluid is squeezed out from the capillaries, and this dilutes the toxic effect of toxins secreted by the pathogens. Similarly, through diapedesis, the phagocytes or neutrophils, they come to the site of infection and they kill these organisms. Now the acquired immunity, the unique features of acquired immunity is that it is only found in animals, that is vertebrates, and immune response is a reaction to the specific antigen, and it is capable of generating tremendous variety in recognition of the molecules, allowing it to recognize billions of uniquely different structures of antigens. Now there are a variety of the organisms, variety of the you can say foreign particles, and which arouse the immune response, and these are called antigens. These there is a variety, and this variety is recognized by the acquired immunity, that is the components of the acquired immunity, and there is a tremendous diversity in recognition. Now
once the immune system has recognized and responded to the antigen, it exhibits immunologic memory. That is, if the second encounter with the same antigen occurs, then it induces the heightened state of immune reactivity. This acquired immunity is also capable of recognition of self and non-self tissues or non-self molecules. And now, what are the components of the acquired immunity? There are two main components of the acquired immunity: CMIS, cellular mediated immune system, as well as antibody mediated immune system, that is CMIS, cellular mediated immune system and antibody mediated immune system. The cellular mediated immune system is again having two types of cells, that is antigen presenting cells. These antigen presenting cells, they are also developing in the lymph nodes, and these cells they retain the antigens over their surface and present the same to the phagocytes. And then there are lymphocytes which are of two types, L type of T lymphocytes as well as B lymphocytes. Actually, the lymphocytes they develop from the mesenchyme cells in the embryo, and mesenchyme cells that is in the mesenchyme cells are present in the yolk sac, and when the organism grows from the embryo stage, and these cells come to lie in the bone marrow. The bone marrow has stem cells or precursor cells, which there are two types of precursor cells. One type of precursor cells, they migrate to the thymus gland, and the other they remain in the bone marrow. And the thymus gland, in the thymus gland these mature and multiply, and then they are secreted as T lymphoblasts, and these T lymphoblasts, they are developing in the lymph nodes. Similarly, these B lymphoblasts, they are developed in the bone marrow, they come to lie in the lymph nodes. But these two, no doubt present in the lymph nodes, after their maturation, they are present in the different localities in the lymph node. They are not present in the lymph node at the same location. These B lymphocytes are present in the periphery, T lymphocytes are present in the center of the, you can say, lymph node. Similarly, these T lymphocytes, when they come out of the lymph nodes, they multiply their reception site, that is these are the antibody molecule. When it combines with the antigen, then they multiply with the help of clonal multiplication, and then four types of cells are differentiated, that is TH, that is helper lymphocytes, and these are very important, and they secrete lymphokines. These you can say type of proteins, they help to multiply these cells as well as they stimulate the B cells, B lymphocytes. When these B lymphocytes are stimulated, then three types of cells are differentiated in the clone of B cells, that is memory cells, effector cells and plasma cells. This we will discuss later on. Now, first of all, B lymphocytes. What are the B lymphocytes? These are unique antigen binding receptors, that is antibodies are present over their surface, and when they leave the bone marrow, binding of the antigen to the antibody over B cell causes B cell to divide rapidly. This process is known as clonal selection. In the clonal selection, progeny of the B cells is created, and in the progeny of the B cells, three types of cells, that is memory B cells, effector B cells and plasma B cells are differentiated. The memory B cells, you see,
the memory B cells जो है, these cells are retaining the memory for the future, and that is they have developed a special type of antigen, and when same type of antigen is encountered in future, this immune response takes no time to develop, as well as it is heightened than previous attack. Similarly, the effector B cells, they help to kill the antigens or pathogenic organisms, and the plasma cells, these secrete several type of you can say antibodies. The antibodies, particular type of antibodies are secreted in the plasma cells. The antibodies may be IgM type, IG or you can say IgD type or IgA type or IgE type. So, 5 type of antibodies are secreted from can be secreted from the plasma cells, and if a special type of antigen comes to the lymphocytes, then special type of antibody is secreted from the plasma cell, and you see per second 2000 molecules of antibodies are secreted, and trillions of the antibodies are secreted in the per day you can say. And this साइडवाइज जो डायग्राम दिखाई हुई है, इस डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ this is a network of the lymph capillaries as well as lymph nodes at their terminal ends. These lymph nodes and lymph this is an important part or important component of the immune system, and because first component जो अब दोबारा देखिए first component ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਹੈ। ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਸੈਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਇਟਸੈਲਫ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਸ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਲਸ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰਦਰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। they may be they both B type as well as T lymphocytes. T lymphocytes during maturation within the thymus gland, T cells come to express a unique antigen binding molecule called T cell receptor on its membrane. T cell receptors can recognize only antigen that bound to cell membrane proteins. Cell membrane proteins ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਜਰ ਹਿਸਟੋਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, that is ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਨਾਨ ਸੈਲਫ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ whether the tissue is belonging to the body of the organism or it is taken from some another. And with the major histocompatibility complex or you can say T cells, they recognize whether the tissue is taken or you can say it is meant for the rejection of the graft or allograft, xenograft, etc. Similarly, on coming in contact with an antigen, T lymphocytes also undergo clonal multiplication as I have described earlier. So, in the clone of the T cells, there are 4 type of cells. First, TH cells, that is helper T cells. This is 75% of the clone. They stimulate the B cells, attract macrophages, and perform feedback system with the help of lymphokines. A special kind of proteins hai, or the lymphokines, they act as messengers for all these B type of cells, macrophages to come to the point. Similarly, killer cells, they these are the cells which secrete special kind of proteins, that is they are known as perforins. These perforins they create the pores in the membranes of the pathogenic organism, and then special kind of you can say lymphotoxins are also secreted by the killer T cells, and these lymphotoxins reach via pores created by perforins and they kill the pathogens. Similarly, third kind of cells, that are suppressor T cells, when immune system has overcome its job and these suppressor cells, they become active and they inactivate the immune system. And then memory T cells, they gain sensitization for
future, and they remain in the lymphoid tissues, that is spleen and lymph nodes. बच्चों ये जो spleen है, lymph nodes है, और similarly पेयर पैचेस हैं, टॉन्सिल्स हैं और lymph nodes है, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, mucus associated lymphoid tissue, malt. There is a special note on antibodies, like these antibody molecules are polypeptide molecules, and they have at least you can say 4 chains, 2 heavy chains and 2 are the light chains. Heavy in the term that they contain more number of amino acids, and light in the sense that they contain less number of the amino acids. There, and each chain is further differentiated into 2 portions, that is constant region as well as the variable region. The variable region जो है, it is present in the arms of the antibodies, and this variable region has a special kind of sites, that is antigen binding sites. And जिस तरह एक जिंदा ਹੁੰਦਾ ना, जिंदरा, उस जिंदरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚਾਬੀ ਫਸਦੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਨਸ ਨੇ, they are bound to each other with the help of disulfide bonds. These are the disulfide bonds, and these are the heavy constant regions, and these regions help the antibodies to bind with the T or B cells. Similarly, you can see how this binding is taking place. This is suppose antigen molecule, and this is its determinant, that is the key factor, just like a key which gets fit into the binding site of the antibody, and this is the light chain variable portion, and this is heavy chain variable portion of the arm of the antibody molecule. There are 5 types of antibodies. IgG, this is 80% of the antibodies. It is capable of crossing placenta, and it is long acting. You can say there are 5 types of antibodies, and 3 types of antibodies are monomers, and this is Y shaped molecule, this is a monomer. Similarly, the IgA, this is a dimer molecule, and 2 types of monomers are combined to form the IgA molecule. Similarly, IgM is a pentamer, it contains 5 types of G, and it also has 10 binding sites. IgD is a receptor site of B lymphocyte surface, and IgE, it plays a major role in allergic reactions. It is then IgM, it has huge size because of its polymer pentameric size, and similarly it cannot leave the bloodstream, and also it cannot cross the placenta. As you see, IgG can cross placenta. IgA is the most common antibody which is present non-specifically into the cavities, into the GIT-RT. GIT means gastrointestinal tract, and RT means respiratory tract. So, it is also present in the on the body surface. It is also found in tears, colostrum and saliva. Colostrum means the first milk which is provided to the infant by the mother. जो antibodies, how the antibodies act upon the antigens. Antibodies do not destroy antigens, but only tag molecules for destruction by one of the following mechanisms. Number 1, neutralization, that is the antibodies cover the toxic site of the antigens and they neutralize their effect. Similarly, agglutination, by bringing the changes in the antigenic surface, they cause their clumping, that is the antigenic molecules, they clump together, and that is otherwise then they cannot perform their toxic effect. Similarly, opsonization, antibodies get attached over the surface of the antigen containing pathogen. Then antigen is also made heavier and insoluble,
and this is called precipitation. Then the antigens also can cause rupturing of the cells of the antigen by dissolving their cell walls. And these antigens, either by their opsonization effect, they bind to the antigens over the surface of antigenic determinants over the surface of the antigens molecules, or this is a suppose virus particle and it is a antigen and it has several antigenic determinants over its surface and several antibodies, they combine with these antigenic determinants. And similarly, this is the agglutination, that is the clumping of the antigenic molecules with the help of antibodies, and these ultimately they invite the pathogenic you can say phagocytes and to destroy these complexes. Special note on antigens: any foreign substance, toxin, particle or pathogen which induces the immune system of the body to produce cells, antibody and antibodies to dispose of the same. This is called antigen. Haptenes, these are the non-proteinaceous substances that act as antigens by combining with a particular bonding site on the antibodies. Not complete antigens, these are also called incomplete antigens, and haptens do not induce antibody production alone. The epitopes, these are the sites which are present over the surface of the antigen, which are recognized by T and B lymphocytes, as well as antibodies called the epitopes. So epitopes जो है, these are you can say just keys, and जो paratopes होते हैं, paratopes are the binding sites of the antibodies which get fit over the epitopes. Similarly, there is a special note on vaccines. Vaccine is a suspension of killed or attenuate pathogenic microbes or antigenic preparations made out of it, which one administration provides immunity towards the pathogens. First vaccination was done by Edward Jenner 1796 for smallpox, and the first true vaccine against chicken cholera was done by Louis Pasteur and was developed by Louis Pasteur, and Louis Pasteur is also you can say called father of immunology. So several types of vaccines have been created from time to time. First of all, these were created by the attenuated live microorganisms causing diseases, or smallpox vaccine by Jenner. Similarly, killed or inactivated organisms द्वारा जी वैक्सीन तैयार की गई है, वो पोलियो वैक्सीन, इनू साक वैक्सीन कह दिंदे आ, और ये मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਥੋਜਨਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਜਾਂ ਡਿਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਟੌਕਸੋਇਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਕਸੋਇਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟੌਕਸਿਨਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਟਨਸ ਟੌਕਸੋਇਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ. ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆਈਆਂ. ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਸਰਫੇਸ ਐਂਟੀਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਥੋਜਨਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਐਂਟੀਜਨਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਓਰੈਸਟ ਨੇ, ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਟੈਂਸੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨੇ. These have either a protein or a gene that is made up of DNA which encodes a particular kind of protein that causes the immune response. जो large जो मतलब last generation vaccine ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ vaccine DNA vaccines ਹੁੰਦੀਆਂ. और similarly ਇਸ chapter ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ important definitions ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ interferons ਨੇ,
ये एंटीवायरल प्रोटीन्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ एनिमल सैल्स द्वारा पैदा की ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੈਲਸ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੀਰੋਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਰੋਨਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ they cannot stop viral replication in the infected cell but it is released to the adjacent cell where it stimulates the production of the antiviral proteins जो antiviral proteins ने they block the viral protein synthesis and thus inhibit the viral multiplication जो auto immunity है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ the tissue or the cell or molecule of self or non-self. Similarly जो abnormal immune response है ये attack करना शुरू कर दिंदा है and destroy करना शुरू कर दिंदा है अपने molecules अपने cells अपनी ही body के cells नू और अपने ही molecules नू destroy करना शुरू कर दिंदा है और immune response develop होना शुरू हो जाता है और इस तरह की कुछ diseases ने जिहड़ियां कि जिस तरह मल्टीपल स्क्लीरोसिस डिजीज़ है ये डिजीज़ दे विच की हुंदा है कि जो माइलिन शीथ है नर्व सैल्स का बच्चों तुहानूं पता होएगा कि जो नर्व सैल है उस दे विच फाइबर हुंदा है एक तो न्यूरॉन सैल हुंदा है तो एक फाइबर हुंदा है और फाइबर के आले दुआले एक माइलिन शीथ चढ़िया हुंदा है और ये माइलिन शीथ इट इज़ कंपलसरी फॉर द कंडक्शन ऑफ द नर्व मैसेज और ये माइलिन शीथ इज़ ए नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द nerve cells or you can say neuron fibers or a myelin sheath it becomes antigen that is the immune system जो है it fails to recognize whether it is a self tissue or it is a foreign tissue so myelin sheath जो material है is it becomes antigen for the immune response of the body and the disease so developed is called multiple sclerosis. Similarly chronic hepatitis है इस hepatitis ਦੇ ਵਿੱਚ जो liver cells ने liver cells ही मतलब इस तरह behave करते हैं whether they are the antigens liver cells ਦੇ ਨਾਲ एक chronic hepatitis जो है ਇਹ disease develop ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ person ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ immune system ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਜਨਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਈਮਿਕ ਐਪਲੈਕਸੀਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਸੈਲਸ ਔਰ ਟੀ ਸੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਾਈਮਿਕ ਐਪਲੈਕਸੀਆ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਟੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਂਡ ਟੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੀਅਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਕਿਊਰੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਪਰ T4 ਸੈਲਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਹੈਲਪਰ T4 ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ HIV ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ HIV ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਿੰਡਰਮ ਔਰ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ HIV ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਲਪਰ ਸੈਲਸ ਨੂੰ
ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੀਰੋਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ। ਜੋ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੀਰੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਦਾ, ਇਟ ਬਿਹੇਵਸ ਐਜ਼ ਐਂਟੀਜਨ and the person starts developing the symptoms of multiple sclerosis. Similarly जो liver cells ने उसे person ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ chronic hepatitis disease ਦੇ ਵਿੱਚ liver cells behave as pathogens, that is it behave as antigens। तो chronic hepatitis ਦੇ symptoms develop ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। Similarly immune system ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ deficiency ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ suppose ਕਰੋ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਆਫ ਆਵਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਜੇ ਇਹੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀ ਸੈਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੀ ਸੈਲਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਅਤੇ ਟੀ ਸੈਲਸ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ SCID ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। S ਮੀਨਸ ਸੀਵੀਅਰ, C ਮੀਨਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਏਡਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ T4 ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਰ ਟੀ ਸੈਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ HIV ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SCID ਇਸ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ AIDS ਇਸ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ MALT ਮਾਲਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੈਪਟੀਨ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਪੀਟੋਪ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਟੋਪ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਅਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ CMIS ਔਰ AMIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। CMIS ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੋ CMIS ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲੂਲਰ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ AMIS ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮੋਰਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹਿਊਮੋਰਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰਲੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ B ਸੈਲਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। B ਸੈਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈਲਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ T ਸੈਲਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ T ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਆਫ ਦਾ B ਸੈਲਸ। ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਰ ਸੈਲਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ।
ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਕਾइंड्स ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। ਸੋ टी लिम्फोसाइट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ टी लिम्फोसाइट्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ TH ਹੈਲਪਰ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਸੋ ਜਾਂ TH ਕਿਲਰ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਜਾਂ TS ਸਪਰੈਸਰ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ T ਸੈਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।